ozala attentif. But I want you to be very careful. Genèse chapitre 14 verset 18. Genesis chapter 14, verse Brother Junior, please can you read? 18. Genèse 14, 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Mais, je vais nous souligner, Melchisedec, soulignez d'abord le combo Melchisedec. I want Je vais to nous souligner the first name, Melchisedec, roi de Salem. Soulignez aussi, roi de Salem. Melchisedec, roi de Salem. King of Salem. Salem veut dire Jérusalem. Salem means Jerusalem. Melchisedec, roi de Salem. Mais Salem est là comme il y a Jérusalem. Is the name of Jerusalem. Jérusalem, c'est la ville de la paix. Jerusalem is the town of peace. C'est la paix. Is the town of peace. Continuez. Il fit apporter du vin, plutôt du pain et du vin. Continuez. Il bénit Abraham. Non. Il fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très Haut. Je vais aussi nous souligner sacrificateur du Très Haut. I want you to underline sacrificator of the Almighty. Au début, on nous a dit qu'il était roi de Salem. At the start, Mais à part le roi, il était aussi sacrificateur besides being the king, he was also a du sacrificator Dieu Très Haut. Continuez. of God Almighty. Il bénit Abraham. Continuez. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Thank you. Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, dans les Hébreux chapitre 7, verset 1. Les Hébreux, open your Bible, please. Hébreux 7, verset 1. Et pour servir verse 1. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Thank you. Écoutez-moi s'il vous plaît. I want you to listen. La Bible nous parle de Melchisedec. The Bible is talking about Melchisedec. La Bible nous dit Melchisedec, c'était lui dans la Bible, il était seul. The Bible says he was alone. Qui était roi. He was alone, the king. Mais à part le roi, il était aussi sacrificateur. Besides being the king, he was also the sacrificator. Muto babengi Melchisedec. La Bible, Melchisedec in the Bible. azalaki na deux fonctions. He had two functions. Premièrement, il était roi. First of all, he was the king. Roi, na kati ya roi tozomona azalaki politicien. As a king, we can maybe think. Mais à part politicien, Besides being a politician, il était aussi sacrificateur. he was also a sacrificator. Quand on parle de sacrificateur, azalaki prêtre. As we're talking about being a Azalaki milanga ya Nzambe. the priest of the Lord, the C'est-à-dire, priest of God. sacrificateur azalaki mutu soki osali mabe, The osali sacrificator was masumu, the one. okoya na nyama na yo na temple, peut-être soki oza pauvre, soki oza pauvre okomema nde plutôt pigeon, bien colombe. If you go, you can bring Soki oza it. riche okomema peut-être meme. Oye na ye pa ya sacrificateur. Sacrificateur akozwa nyama wana apomi ye. And you bring it to the sacrificator. Asali kiti na ye. And it's gonna do is Po Nzambe alimbisa masumu na yo. so that God may forgive your sins. Mutu oyo na kati na Bible azali seul. This is the only Oyo azalaki na deux fonctions. What is two functions? Il était roi, He was the king, mais à part le roi, il était sacrificateur. sacrificator. Nde bato mosusu balobi ke soki oza
nganga nzambe kozala sous politique te. Some other people say if Biso balobi ke pasteur kozala politique te, prophète kozala politique te, mais eza na bakaka emergency. But there is some situation where soki mboka na yo eza na besoin na yo osala fonction wana kosala yango parce que tomoni awa nganga nzambe oyo. And so that we can see here, Melchizedek azalaki na ye roi, mais à part roi azalaki mpe nganga ya nzambe. besides being the king, he was also the king. Azosala deux fonctions à la fois. There are two functions at once. toloba tokokokabola politiki te na mamanda mekendaka ensemble. So we cannot divide the politics and the thing of God. Peut-être kozala pasteur eza mpe domaine moko bien kozala prêtre eza domaine moko makasi. Maybe to give us responsabilité eza makasi. ezosenga fo prier ozwa ata ya barecherche ya kolukela na nzambe. eza difficile na kosala sous politique. Mais mutu oyo abandaki kosala deux rôles à la fois. eza na bible eza na mutu moko te azalaki lokola roi oyo Melchizedek. eza na Mephibosheth comme natiaki bino mate ya Mephibosheth. Mephibosheth ezoyelanga na mémoire. Melchizedek azalaki roi. He was the king. Tant bazoparle na roi, As we're talking about the king, azalaki nganga plutôt mokonzi. he was the Lord. Abandaki kodirige mboka. He was ruling over the town. Vile babengi Jérusalem. This town of Jerusalem. Azalaki roi na Jérusalem. He was king in Jerusalem. Mais à part roi, azalaki pe prêtre comme sacrificateur. He was also a priest. Mutu soko sali mabe, osana besoin koluka nzambe kokende même pas na ye. Forgiveness of your sin. You Mais à part ça, azalaki pe politicien. But besides that, he was also a politician. David na Bible azalaki sacrificateur te. David in the Bible wasn't. David azalaki roi kaka. He was only a king. Saoul azalaki roi. Saul was only a king. Azalaki sacrificateur te. He was not a sacrificator. Alléluia. Amen. Baroi nyonso Salomo azalaki roi. Azalaki sacrificateur te. The one sacrificators. Et soki tokende toparle na basacrificateur, If we're talking about tokomona Aaron, tokomona bana ya Aaron, tokomona les Lévi, bango bazalaki basacrificateur. Banganga ya Nzambe. All the priests of Tobali kosala makambo mosusu te kaka makambo ya Nzambe. nothing else besides the work of God. Mais roi oyo But this king, abandaki kosala deux fonctions à la fois. he had two functions at once. Et balobi azanga papa, And they say that azanga mama, father didn't have azana évangélité, azana soupate. Pe akozala sacrificateur balobi Mephibosheth demeurait sacrificateur en perpétuité. He was the sacrificator for eternity. Tant azolo bazanga mama azanga papa. If they say that he doesn't have a father or a mother, Non, azalaka na papa te, azalaka na mama te, azalaka na bandeko te. Non. things that he was Roi oyo friends of family. awumelaka mingi. Bona nanga malamu. Seno sokosali étude bakoloba batu ya génération na ye bazalaka lisusu te. If you study the Bible, you understand that there was no one from his Bato bazalaka na génération na ye all the people who mingi bakufaka. Mais ye awumelaka. he stayed alive. Yango omoba bazosolola Abraham bakutani na Abraham. That's one way they met with Bato Abraham. nyonso génération na ye All bazalaka the te. people of his generation. Yango bazoloba ke azanga papa azanga That's why mama. they say he doesn't have a father or a mother. Bosoki balobi ke azanga ebandeli azanga suka tolo batile eza nge kozala. If we can say that he doesn't have a start or a hand, Mais ntango bazoparle na mama wana bato ya génération na ye but at that time we can say that all the people of his generation Bible eignore passé na ye. the Bible ignored Eignore famille na ye. the Bible Eignore bandeko na ye. Bazoparle kaka na ye mu. and they're only talking about him. Po génération ne nyonso baleka ye apitalaka kaka ye moko And it's only azalaka roi na Jérusalem. he was the king in Jerusalem. Alléluia. Amen. Roi oyo azojouer deux fonctions à la fois. This king was all these two functions at once. Sacrificateur, Sacrificator roi à la fois. and king at once. Balobi na biso awa na hébreu, And in Hebrew, roi oyo azali toute image ya Jésus-Christ. this king is an image of Jesus Christ. Jésus-Christ Jesus Christ azojouer mpe rôle oyo mibale. is got all those two functions. Jésus aza roi,
Jésus a fait sacrificateur. Jésus a sa roi. He's also king. Jésus a sa sacrificateur. He's sacrificator as well. La première position, Jésus déjà a joué rôle de And the sacrificateur. first position is very Parce que Jésus a yaki, because he came, a koufaki, he died, a mis sacrifice. gave himself Lokola mbeka. as a sacrifice Pour la masumu na yo, for pour la your masumu sin na and for my sins. la sacrificateur bazalaki. All the sacrificator, Soki muto sali mabe, if someone has sinned, okoko mema meme na yo, you can bring your oye na ye pa ya sacrificateur. toward the sacrificator. Sacrificateur akokata meme aswi makila. Lakini makila ndiye mutu masumu na bato. Ebazaki kolikisama na makila. The blood that Sacrificateur akosala ba cérémonie. the sacrificator will do Mpona masumu na bato elikisama. so that may Mais la Bible nous parle. but the Bible says Jésus-Christ, Jesus Christ il y a un sacrificateur. is the Il y a un sacrificator. souverain sacrificateur. Donc, on a un souverain. C'est-à-dire, Azali Kolo ya banganga. He is the all the priest. Jésus Azali Kolo ya ba souverain He is sacrificateur. all the priest. Mais Jésus a contacté la liée très sainte. But Jesus Christ went through the holy place Na makila ya ba memete. with Na makila ya ba nyamate. of not Mais no Jésus a contacté animal, na makila na nani. but with Bible all mzuri the la biso. Nani enseignement soke malembe malembe pena kusa sote. Goyika muni na yuna lobela. so that you understand Totanga nanu Hébreux 9 verset 11. every night this Na kosepela dia que José tangela wango s'il vous plaît. Hébreux chapitre 9 verset 11. Na limiti biso na totanga toza na page wana s'il vous plaît. Hebrew 9 verse 11. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Christ and Continuez. sacrificator. Des siècles d'avenir, Hein? il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait. C'est-à-dire tabernacle, les gars qui va tabernacle, nous sommes dans mon pays. The church Parce que ça was tabernacle sera divisé dans trois parties. divided in three parts. Temple dans l'Ancien Testament sera divisé en trois. The Les temple was parties, divided by les liens saints et les liens très saints. and the holy place and the Pour holy la masumu ya bateli bizama, so that it may be forgiven. le prêtre on va venir sacrificateur. The priest, there is the Akoboma nyama si makila ya nyama. gonna take the Akokonda kwenye na lien très saint. He's gonna go through the Pour akenda kosenga kondibisi na masumu na bato. so they may ask for Mais Jésus-Christ tangu aye, but Jesus Christ yaka souverain sacrificateur. sacrificated. Yeye akotaki na tabernacle. He went through the tabernacle, Le plus grand et le plus parfait. the biggest and Ezalaki the tabernacle moko ya mokili oyo ya sete. he wasn't the one, Ezalaki tabernacle moko invisible. he was invisible. Tabernacle moko He spirituel. was a spiritual tabernacle. Jésus akotaki akendaki kuna. Ebalobi na biso nini? Continue. Temple. Qui n'est pas construit de main d'homme, Esalama kutu na tabernacle yango esalama na maboko ya bato He's te. never been big with the head of Continue. c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, Hein? et qu'il est entré une fois pour toutes Hein? dans le lieu très saint, Hein? non avec le sang de bouc Hein? et de veau, Hein? mais avec son propre sang. Komoni akotaki na tabernacle. He went Tabernacle yango esalama na maboko ya bato te. This temple has never been Eza mpe ya mokili oyo ya sete. he's not from this earth. Tabernacle moko spirituel. Spiritual temple. Jésus-Christ akotaki kuna. He went through Balobi akendaki na makila ya banyama te, mais akendaki na makila ya ye moko. Alléluia. Continue balobi nini? Et à la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, Hein? combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, fait offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Thank you. Ah, bazoparle na biso. Here we talk Soki mpolanaka soki makila ya banyama if the blood of animals ebandaki kolimbisa masumu na bato. would forgive sins. Moto asali masumu
If Azali someone mabe is bad, ake na temple. he goes to Na the temple temple. ndio esalami na maboko ya bantu. His temple is being built with Ako okutana na prêtre. It's going to be the Na priest, mosali na Nzambe. the men of Kasi God. bakomi nyama. They kill the Quelque animal. soit masumu na yo. Whatever sin is had, Tangu bakosala prier. as they're going to pray, Masumu ya mtu wane libisa. his sin is going to be forgiven. Sabi Jésus-Christ But they say Jesus akotaki Christ na tabernacle went esalami from the na maboko na bato te. temple, has never been with the end of Tabernacle moko spirituel. the spiritual temple. Mais akendaki na makila ya banyama te. Didn't go with the blood of Mais akendaki na animals. makila na ye moko. But he went through with his own Yango blood. balobi soki That's what they say. makila ya banyama The blood of ebandaki animals kolibisa masumu na will bato. be the seed of people. A combien plus fort What is all? makila na Yesu The Masihi. blood of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus. The blood of Jesus Jésus Christ. apesaki vie na ye. God, Jesus Apesaki gave his own life, so that my sins, masumu na yo your sins, elibisa. may be forgiven. Continue balobi nini? Carry on. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. omoni kufa na ye makila na ye apesaki yango po baoyo nyonso So that bazozindela all ye the people that bazala na believe héritage they may ya receive la vie éternelle. the eternal life. Melchizedek na biso Our Melchizedek aza Jésus-Christ. is Jesus Christ. Et à partir ya kufa ya Jésus, Through his death, à partir ya kufa ya through Jésus, his death, Jésus akomisi pe biso banganga ya Nzambe. Jesus has made us Jésus akomisi yo, akomisi nga sacrificateur. sacrificators. Voilà nana malamu. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, The Bible says in the book of Revelation, Apocalypse 5 verset 10 balobini. Revelation 5, verse 10. Apocalypse 5 verset 10. Et tu as Qui a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Quand tout le passage, on a dans la démo, on peut encore souligner. Read carefully and Qui a fait d'eux you made them un royaume, a kingdom. à part le royaume, par le The bisounis. kingdom, they say, À part le royaume, par le bisounis. that kingdom, Les sacrificateurs. Sacrificateur. sacrifice. Jésus-Christ a commis biso banganga ya Nzambe. God has made us priests of God, Banganga ya Nzambe. priests of God, A commis biso bakonzi. Pe a commis biso banganga ya Nzambe. priests of God. Totanga liso Apocalypse 1 verset 6. Let's read again, Revelation 1, verse 6. Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et qui a fait de nous un royaume. It's made of Un royaume. kingdom Et des sacrificateurs and pour Dieu son Père. for God's Father. Jésus a commis sur yo nganga ya Jesus Nzambe. made you a priest. C'est-à-dire ndenge oza boye. So the way you are now, Okoki mpe kopusa na liboso na Nzambe. you may go towards Nakala God losango to pray for oseki prayer kolimbisa masumu and na ask yo. for forgiveness, Nzambe palimbisi and masumu. God's gonna forgive you. Mais tandiske liboso But before, ezalaki bongo te. it wasn't this way. Liboso kokende mpa banganga ya Nzambe. Before you have Oyo babeli ba sacrificateur. that's Oyo called babeli priest, ba prêtre. that's called sacrificators. Il faut que nous retenons omeli nyama, pako nyama, makila ya nyama, nde elibisa You masumu na use yo. the blood of animal to be forgiven. Mais depuis Jésus-Christ ayaki, But since Jesus was akendaki na likolo na tabernacle eza likolo. in the heaven, Akendaki na makila ya ye moko bringing his own blood, kobanda jour wana since that day, nyoko kokofuka manadamu. now you can bow down in your house Olobi na Nzambe alibisa. and ask God to forgive you. Ape palibisa. And God's gonna forgive you. Alléluia. Amen. Tout
roi oyo tobengaki Melchisedec. So this king Melchizedek, Azalaki kojouer deux rôles. he has two functions. Azalaki sacrificateur. He was a sacrificator or Azalaki priest mpe roi. of a king. Bona nanga malamu. Follow me careful. Thème na biso lelo ezali Our topic today le royaume de Dieu. is the kingdom of God. Je vais enseigner sur le royaume de Dieu. I want to teach you about the kingdom of God. Eza na royaume moko quelque part. There is a kingdom somewhere, Royaume de Dieu. kingdom of God. Est-ce que oyebi ke eza na royaume de Dieu? You know that there is a kingdom of God. Quand on parle du royaume, When we're talking about kingdom, eza gouvernement. it's a government. Eta oyo eza na gouvernement mpe eza na roi oyo azodirige. It is a government that is ruled. Nalingi nayebisa yo na royaume de Dieu eza na volonté parfaite de Dieu yango nde eza kokokisama. The perfect will of God that is happening. Soki otangi Bible, If you read the Bible, Nouveau Testament mobimba, the New Covenant, bazoparle sur le royaume. they're talking about the kingdom, Royaume de Dieu. the kingdom of God. Na pensé ya Nzambe, In the thoughts of God, depuis longtemps, depuis since au commencement, the start, Nzambe atiaki royaume moko quelque part. God has established a kingdom. Même si le royaume yango ezalaki échoué à partir ya l'homme. This kingdom is built through human, Mais eza na moment oyo Nzambe aza koprépare royaume mosusu. but there is a time that God is going to establish Na royaume wana Nzambe azoluka bato oyo bakokota na kati na royaume And wana. this new kingdom, God is looking for people that's going to go through it. Alléluia. Amen. Nzambe alingi yo okota na royaume. God wants you to go in the kingdom. C'est pour cela soki otangi na Bible. That's why when you read the Bango na Bible, bino na bandi mateya oyo eza lokola fondement na tie. I want to put some Mateya foundation. oyo eza lokola conférence na koko sasa même il y a 3 jours 4 jours. It might be like a conference. I can say, Mais nalingi natia yango kaka dimanche. I'm going to be Oyo preaching eza on capital oyo ezokozela yo ezokozela very nga important and capital eza na royaume oyo Nzambe alingi nga na yo. is that you know that there is a kingdom. Nzambe a préparé royaume moko God has prepared a kingdom po yo na nga na yo tokota so na that you yango. and me can go. Yango moni Melchisedec azalaki kojouer deux rôles. That's why Melchizedek was Sacrificateur function. mpe azalaki roi. He was a priest and the king. Mais Jésus-Christ azojouer deux rôles wana. But Jesus Christ Jésus aza sacrificateur po ayaki akufaki na place na yo na place na nga po tozala na accès ya kokota na liboso na Nzambe. to God. Mais eza na rôle mosusu etikali. And there is another rule, the Jésus rule, aya kodomine comme roi so des that rois. Jesus can come down Le Seigneur des and seigneurs. rule as the king Na of royaume ya Nzambe. Mpona na the king malamu. of God. Follow me careful. Angleterre eza royaume. England is a kingdom. Plutôt Royaume-Uni. Donc on parle Royaume-Uni, c'est-à-dire Grande-Bretagne. The United Kingdom, Grande-Bretagne eza royaume. Great Britain is a kingdom tozomona Queen Elizabeth itazodirige mboko. that is ruling, Na mboka oyo eza stable. and this country is, Moto moko uta libanda te oya kotia trouble na kati na mboko. you cannot come from Premier ministre bazali, bajuge bazali, bafoka bazali, arme ezali, police ezali, c'est-à-dire bainstitution ya mboka eza all the kofonctionner. institutions that is working. Esika royaume ezali, When there is a kingdom, esika état ezali, when there is esika gouvernement ezali, when there is a esika ordre country, ezali. there is an order. Mais nalingi naloba eloko moko. But what I'm going to say is, Na baroyaume nyonso ya mokili in all the kingdom of this earth, bakoki korésoudre baproblème ya mokili te. they cannot resolve all the problems of this earth. Même awa na UK, Even if in here, in the UK, UK eza parmi bapays oyo eza riche. is among the rich countries, Mais baza mpe na bapauvre. but they've got poor people. Baza na bapauvre. They've got poor people. Baza na baproblème te. They've got problems. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eza na baproblème so bazolinga barésoudre. They've got problems. Gouvernement ezali. The government is Gouvernement bazolinga barésoudre baproblème. hard to solve these problems. Même na médecine, Even in omona bazosala they're working. barecherche mais jusqu'à They're lelo working. eza na bamaladi There are illness they can find solution for. bamaladi mosusu na bazwi solution There are illness they can soki na solve. bopito If you go to okende koka bato mosusu baza na maladi you're gonna find people bazoyeba te nini bakosala they don't know what to do. bango bapesa kaka bango bakisi moko balakaka kaka
They're giving them messages to keep them sleeping. Gouvernement tout va résoudre ma The problème. government wants to solve all these problems. Bamboka oyo sécurité za. And you will understand that people are scared. Politique ya monde lelo. The politics of this world, Parce que va pas résoudre ma problème. they're trying to resolve the problem, but they are unable to do so. Alléluia. Amen. Mais ils ont un royaume moko. But there is a kingdom, Bientôt qu'ils allont installer. very soon it's going to be established. Malade qu'ils allont te. There will be no La illness, pauvre va vous there will be arrêter. no poor people, Ma problème il y a there will be no problems. All these problems, ils ont un royaume oyo Jésus a besoin de tirer bientôt dans mon cœur. it's the kingdom that is going to establish. The establishment of Christ. Mais nous devons Even the government, the government is going to come. et ça va compliquer ma capacité. They won't be able to solve all the problems. On dit Cameroun à la You can think about Cameroon. Johnny Blair, lève, They're all gone now. mais parce que nous sommes dans la That the people sleeping on the so people sleeping on the and if you ask if they've got problem, but even the problem is going to tell you about his problems. People Holland is now there. He came with what was changement maintenant. Changement c'est maintenant. the changes Hollande now. le changement c'est maintenant. The changes now. Quelqu'un va prendre pas donner la carte. As French people, they still crying. Même aux États-Unis, Obama. Nous avons fait quelque part, c'est ça la défaite. Somewhere is Mais doing est-ce qu'en bad. réalité, But the reality, aucun Amérique au monde n'avait pas pauvre. you can go in the USA, you can see people sleeping on the street. Obama va pour Kende. Obama is going to come, someone is going to come Mais back. il y a une biso. I want to tell you, Les autres ont un gouvernement. there is only one government Oh, j'ai déjà fait un contact. that Jesus Christ is going to establish. Qui est dans un gouvernement? The peace is going to be in the church. Jésus a pour résoudre le problème. Jesus is going to resolve all the problems. Il faut que nous But tout ça là est fort. we have to be able Pour te compter dans le royaume. to our best to go in this kingdom. Ceux qui n'ont pas cité son exemple, If I give us an example, même au Gabon, even here, Kende na ba frontière, we can go in Kende na Calais, au Gabon na Calais, et pelé parce que pour ça là, mais pour l'Angleterre. to come in England. Na landa le portage moko, na kati ya voiture, et si ka papa ya voiture ya laga. Papa ya voiture ya laga, balongola papa, muta na kati wana. They take away the bumper Parce que ça papa. and they put back the bumper. C'est la frontière là, tu vas voir. And the border, Sama kana voiture zo ngene ba France. if you go to Bakala na the expérience. people, Bakala katina ba se. people, Osokola bakubuli bakofre. they change all the cars Po ba yiki esi na mutu yoko penser de mutaza mutakoti. because they know that somewhere you might not Na kana ba be bile mutu ya kote la kana ya papa na kote. behind them in the bumper. How is going to come in the bumper? Wali musu bakota na carton hein. Some people they Expédition ba tike quelque part pour they go to the box and they send it. En réalité, parce que c'est possible. Some people are looking for a better life. Mitele mo bakabo, baso nso ko ga no limite. Wala boy, la ko ba. Na ko la Why is it that people they don't want to go back to their country? Pour aller en réalité, nous sommes en train Because we're looking for a better life. est-ce que ceux qui vraiment If really la boca de biso our countries est très malade. was very good, Pas. I don't think C'est exactement ça va beaucoup. we become in these countries. D'accord aussi? No, am I lying? Dans la reportage moko, I watch the TV. baso parler sur ndenge baso longwa ba boka. They were talking about how people are traveling from their country to Pero pending baso serrer ba frontière na bango. European people. Et dans la ministre pour ya mwasi alaka ya Mali. There was this meeting day. Na conférence wana ezaki na Europe na France. Alors bino ba européen. Bolivie ba coton ya Afrique. Was talking Bolivie ba nzete ya Afrique. European people want Mais Bolivie ba Afrique. of Africa, but C'est-à-dire que Bolivie ba nzete eyawa. Bolivie ba coton eyawa. Bolivie ba ti eyawa. Donc on va ça la cité. Mais quand ça va na politique. Chaque they pays don't on make la any cité. coffee, but they always drink Mais on va la something. cité.
Et vous They avez don't make any coffee. Et dans la prière, vous donnez des prières. L'église est là. Soit prière et s'il va mettre la lati. Ça veut dire que vous diminuez, ça veut dire que cette prière et s'il aussi. In this church, they send coffee in a way that you may not. Parce que chaque jour, Because every day, Moudele a commencé la même ici, même la journée, plus de 30 fois. even 30 times. But if you follow up the team, it's coming from Africa. Ministre, on a lobby. This minister, Est-ce que vous pensez? he asked them, do you think Mutoyo akoli esika ya kola. this person that is Aboto wana kola wana. being brought up Atanga wana. is Atanga kamaradi na yeye wana. his own friend? Asili sipe klasi na mimi wana. He studies in this place. Dans somo la ke esika kola, esika tangi. If you can see that where there is no good life, Pour cela baso bima. that's why they go Baso to risque batina they bango. waste their life. Même na océan wana pour If kabada na in the water, they go to the water so that they may have better life. C'est bien sectoriel. Even though we come here, Et ça qui problème mukande. Bonjour les gens mukande. On a un problème aujourd'hui. every time we walk, every time we saw the problem, there is another problem. But I want to tell you, there is a kingdom. Very soon it's going to be established. The kingdom of God, the kingdom of heaven. This kingdom is going to solve all the problems. We need to think, to do our best to go in this kingdom. Everything is going to pass. Everything is going to pass. But the word of God is never pass. It is the kingdom. You see, in the Bible, the Bible is only talking about the kingdom of God. Even in the New Covenant or the Old Covenant, if you start in the New Covenant, in the start, God, when He made human, He made human. La Bible, jusqu'à le Nouveau Testament, In the Old and in et dans les trois aspects, il y a le royaume de Dieu. Trois aspects, plutôt, 7 aspects, il y a le royaume de Dieu. seven image of the kingdom of God. 7 aspects, il y a le royaume de Dieu. Seven image of the kingdom Dans of le God. Testament, dans le Nouveau Testament, In the Old Bible, Zama Sali Moutou, God is made human. Ache Moutou, na jardin. He's made him and put him in the garden. Quand tu as jardin d'Éden, In the garden of Eden, tu peux y avoir paradis. they call it the heaven. Paradis, c'est lui le bâtiment de bonheur. It's a place of Le happiness. paradis, voilà, est là qui est le royaume de Dieu. It was a kingdom C'est pour of ça que la God. Bible nous dit Dieu venait chaque soir pour So that God was coming every night to talk to je ne sais pas. Nous avons fait combien d'années dans le jardin d'Éden? I don't know how many years human was Eden. Mais peut-être que nous avons fait la paix dans le jardin d'Éden. I don't know how long he spent in this garden. Mais la Bible nous dit Dieu venait chaque soir pour parler à But the Bible was saying every night God was coming C'était le royaume de Dieu. to man. Éden, It was c'est lui the qu'on kingdom va of délice. God. Oui, Éden, Éden est lui qu'on va délice. It means pleasure. Paradis est lui qu'on va lier de bonheur. Paradise is a place of happiness. Kuma est la quitté. There was Maladie est la quitté. no Le problème est la quitté. no problem. Et dans le royaume de Dieu. It was a kingdom. Nous allons pour diriger le royaume. God was ruling over the kingdom. Alléluia. Amen. Mon temps va soumettre. When men sinned, Mon temps va salir ma soumettre. when Adam sinned, Nous allons bénir le royaume. God cast him away from this kingdom. Nous allons à partir de He went away. That's when we start seeing illness, all those problems. mais comme le roi va dire qu'on pensait toujours And because God was always thinking about comment la théocratie. and we stop Théocratie est dans l'île. Théocratie est dans l'homme de la principale Israël en Égypte. and we're talking about Moi, je peux comme passage journée Israel coming parce up to que si on a vu que Yona n'a pas passé moi pour moi. If On est la capitale des actes que je vois dans une mission. I'm just giving you an example. Theocracia Et dans Zambé, à se diriger à travers la salle is God ruling over. Zambé va dire roi, mais à se diriger à travers la sanctification, à travers Moïse, à travers Aaron, à travers Samuel. À se diriger, mais God was ruling, la salle but through His people.
through his servant. The people of Israel come out of Egypt. God was leading them to the promise. And as we talk about Joshua, many places in the Bible that God says, I'm the king of Israel. This time, they call it theocracia. And we reach the time of Prophet Samuel. The people of Israel and they asked for a king. As a king, like other countries. But God says, I'm the king. But they say no, we want the king. So they want to put the finish. When God was ruling over the and they say no to this time, and they ask for a king like other countries. And God, through Samuel, sent him to anoint Saul, and do everything according to God. And God chose David. All those kings are forward. Because Israel rejected theocracia, all those nations that came after, even David, somewhere, God is here rebuking David. God is rebuking Saul because he got married to other women from other countries. And at some point, the prophet and we see prophets. We can see prophets talking from God that God is going to send. He's going to send his only child, his only child, to establish his kingdom. To establish his kingdom. To establish his kingdom. Now prophets are prophesying. Isaiah, Daniel, all the prophets. Even David prophesied. Jeremiah, all these people, they talk about the time when there will be a king that is going to get born. Now we're talking about the first image. And we can see that at the time Jesus comes, when he was born. Let's read. Are you understanding? Do you understand it? I want to sur le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, when we talk about the kingdom of God or the kingdom of heaven, it's the same thing. Le royaume de Dieu, the kingdom of God, le royaume de Dieu, the kingdom of heaven, is the same thing. Le royaume de Dieu, the one that's talking about heaven is Matthew. Matthew le royaume de Dieu. Matthew was talking about the kingdom of heaven. Because Matthew was talking to Jews. According to the Jewish, you can't say the name of God. So that the man not be so that he was talking about the kingdom of heaven. You can't say the name of God because he was talking about he was saying the kingdom of heaven. The kingdom of God is the same. That's why when you read in the book of Matthew, they only talk about aucun agent, aucun Luc, aucun Marc, le royaume de Dieu.
They La talking même about phrase, the nous kingdom avons of besoin God. d'utiliser royaume de Dieu. And they're using different names. Tout en allant. Let's read. Matthieu se souvient. Oui, ça, des connaissances sur on a l'opé. It's just the knowledge that I'm giving you. Le royaume de Dieu annoncé par les prophètes. Tout en allant. Matthieu chapitre 12, verset 26. Matthew 12, verse 26. We're going to finish very soon. Matthew 12, verse 26. Mais si par l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc venir vers elle. Si Satan chasse Satan, Matthieu 12, 28. 28, papa, je te parle venir. mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ah, le royaume de Dieu, on dit Jésus, parce que Nathan a Jésus. He said that Jésus a le besoin qu'il n'a pas pengana. if I'm cursing, Pas démon. I'm cursing demons Na molimo na nzambe. with the, Boye ba ete le royaume de Dieu. you need to know Et that yekati na bino, royaume the de Dieu. kingdom of God has come to you. Jésus ye mo na zalaki roi aye na kati na ba. Jesus himself was the king among the people. Na troisième aspect dans le bible va prophétiser, mais en réalité Jésus a botami. Prophets talk about Jesus. Luc chapitre 19. Luke chapter 10, Luc 19. verse 9. Guérissez les malades qui trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guérissez les malades In the illness, et dis-leur le royaume de Dieu the kingdom s'est approché de vous. has come to you. S'est approché de vous. Has come to you. C'est la lutte que nous faisons. That means what Nous we do prions pour les is malades. pray for the illness. Nous déclarons au peuple de Dieu que le royaume de Dieu Saying that the kingdom of God, est catholique. Moi, je dis, tant que Jésus a porté that was when Jesus was born. tant que Jésus a porté When Jesus was born, balobi ke ange aye koyebisa and the angel came, bamarge alobi ke eza na mokonzi they apotami came to say that le roi apotami is born. balobi ekreaki panique And there was a même Hérode ntango ayoki ke no eza na roi mosusu apotami Hérode azalaki panike he was scared po Jésus aza roi because Jesus is the king. Jésus apotami He was born. Maintenant mon frère bientôt But my sister, very Jésus soon, ntango apotami when Jesus was born, me balobi bajuif they said Jewish. balingaki They didn't love him. balimaki They didn't believe in him kasi babomaki until they killed him. ntango babomi ye When they killed him, mokonzi the king, babomi they killed him. royaume de Dieu n'a quatrième aspect, c'est que le royaume de Dieu, Now they're talking about le the royaume kingdom de of Dieu God. est caché dans les terres. Is hidden in our heart. Nous avons développé dimanche Jésus, le royaume de Dieu est caché dans les terres. The kingdom. Je dis à moi, il y a qui va se faire comme roi, Jesus came and they saw ma Dieu va refuser, va vomir. Même à Komaki, il commence à dire que voici le roi de Dieu. But they rose. Le roi de Dieu, c'est-à-dire Jésus est roi. This is the king of Mais pourquoi on a
schools. Jésus a yaki na mobili oyo ase. Even though Jesus came in this Mais world, Jésus n'a pas régné que comme roi. but he's never ruled as a king. Jésus n'a pas régné que. He's never ruled as a Ayaki king. batuki balingaki ete. He came, but Jews rejected him, Nandeli babomaki ye. and they killed him. Omoni même badisciple bapotre balingi bayeba babi ke ntango kozala bokonzi tia biso na gauche moko na The disciple was asking Jesus, bango when bakaki Jésus akoya kolongola your kingdom is going to come, bongo alaki na in your right and your left. Jésus quelque part kokolongola mo plus tard na moi The Jésus. kingdom of earth. Mais Jésus bakomi ye. Jésus ake. Mais quelque part, And he was le going. royaume de Dieu maintenant est caché dans les guerres. Now the kingdom of God is in Voilà our le house. quatrième aspect. This On a is parlé là. the fourth aspect On a développé au niveau that we're going to be talking next Sunday. mais boyeba à part yango, And I want you to know that beside this, et l'autre chose c'est la question psychologique. what's waiting On a parlé le royaume de Dieu est caché dans les guerres. because this time the kingdom of God is hidden in our hearts. Bientôt, Very soon, les sons de la trompette se réveillent. and at the sound of trumpet, Vous voyez bien, Jésus va disciple va tout nier. the disciples Jésus va dire que mon colonie mieux que mon continent. tell us when the kingdom is going to come. Wane kumbamika na papa. Jesus Là, il a dit que le papa est mort. only God knows. Mais ce que je veux vous dire, What I want to tell you, Jésus a eu pour Koloa. Mais Jésus a la disciple va disciple. but Après ça, il va voir disciple, give them sign. Pomoni tremblement de la terre, pomoni famine, pomoni batou, Matthieu, All the trouble, they talk about Dieu à la bandela. and you need to know that the Son of God is coming. Bon, madame, You need to follow me careful. mon qui ne coupe pas dans les dossiers. This earth won't pass away now. Et nous, quand on se rend, il faut qu'on s'en va bientôt. We're waiting very for very soon. L'enlèvement de l'église. L'église est enlevé quelque The church is being taken away. Basi nyonso ekokisami. All the sign has been seen. Basi nyonso ekokisami. All the Omoni proof ba tremblement de terre esalami. Kokuta kuna maison ezala bamonde. Tene na Matthieu 24 obani. Okomona ke teke Matthieu 24 eloba nyonso ekokisami. everything they talk about in Même Matthew. ba prophétie mosusu eza mpona Israël. Okomona déjà presque mingi ezokokisama. Everything is happening. Parce que Israël aza lokola nini oyo misra regardez na Israël. Makambo ebele déjà Jésus aloba. Bible eloba. Même pour la Israël wana nyonso ekokisama. Most of that has come. eloko sikoyo église ezozela So what we're waiting for now l'enlèvement de l'église. is the taking away of the church. Église ezala enlevé. The church is going to be Ntango toloba église eza batima te. when we talk about the church, we don't think about Bako bayambi Jésus na mitema na all those people that Bako bayanga mpenza Jésus wana ya parmi le royaume de Dieu est caché maintenant dans l'église. that's what we say that the kingdom of God is hiding. oyambi Jésus na kati na vie na yo. Transformation esala kati na vie na yo. There is a transformation in your life, Ntango son ya trompette ekebeta. and the sound of trumpet. 1 Thessaloniciens 4:13 jusqu'à 14. Balobi le son de la trompette sonnera. They say they talk Les about vivants et les morts. Bakosali bakosekwa. and the people alive. Kolo. They're going to raise up and go Ntango up. okenda likolo. When they're going to go up, Antichrist akoki. the Antichrist is going to come. Préparation ezosalama bientôt mpona Antichrist akoki. The preparation is Un homme puissant qui va diriger ce monde. Voilà la one parole. person God. Monde va être dirigé par un homme puissant. This world is going to be ruled over Après 3 ans et demi, by akotia kimia na one mokili. for 3 years and a half. There will be peace in the earth. Akotia kimia na mokili. There will be peace. Et 3 ans et demi, And the other 3 years and a half, there will be a big tribulation. Mais avant yango esalama, But before that, avant Antichrist abima, before that, balobi déjà Antichrist aza na ye déjà quelque part. they say that he's somewhere that Mais eloko ezokoempêche Antichrist but the thing that is stopping it to come up eza église. is the church. Église nde ezokoempêche It's the Antichrist church that is abima. stopping the Po Antichrist akoki kobima avant église te. Because Okotala ndenge makambo kochange na bamboka. if you can see Sécurité bakoki kokwese bato. now there is security. Omoni makambo baterroriste oyo eza kokende vraiment po bayeba koidentifie They bato. try to identify everybody. Po bayeba koidentifie bato. They try to identify everybody. mikolo elekaka nalobi bakoki kotiaka kalate bakotiaka épice ya mitela banzoto ya bato Face in the na épice wana batie
people bodies, makambo nyonso date de naissance na yo kombo na yo tout ça eza wana your date of birth, nalanda reportage moko balobi na Suède eza na boîte de nuit moko bamembre oyo bayaka mingi na boîte de nuit wana all the members batiaka bango épice they call this eza nango histoire ate bakokoto na yo they put in your body, it's going to stay in your body. épice wana so defandi They stay in your body. soko ye na boîte de nuit wana When you come this next oloba time, bete basala sous contrôle parce they don't check you. loboko no boye They just esika batie put your épice wana arm in the sky. ebimisi deja identité na yo And koti they na can yo see your identity and they let you in. déjà ezosalama All this thing is happening. kotala basystème ya babitaka You can see all the systems of lelo ndeti na bayuke this apa world in the skin ce que je vous in dis the UK. basystème po ndeti ezali All those single things mother of single mother is parce going to que finish. gouvernement nalandi reportage mo Because bakolandela the mpenza government is following. bakolandela bientôt ndenge ezokende makambo wana nyonso mpona kocontrôle bazolinga mpona sécurité bazocontrôle Let's go and makambo wana nyonso everything. bakoyeba All koidentifie those things are finished and they soko kifike bayebi oza na moko bayebi oza na moko wherever you go, in country you'll be. omoni basystème oyo yango ntango antikrist akoya akokontrole bato It's going to akodirige be bato easy for him to bientôt antikrist akoya very soon. akosala 7 ans po babengi 7 ans 3 ans ya kimia 3 ans ya grande distribution 3 years of peace and 3 years of tribulation. But the church will be always gone. The church is you and the people that believe in Jesus as a king and savior. Those people are going to accept the and the quelque part le son de la trompette when they hear the sound, I love this passage of the Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 4 1 Thessalonians verse 4, chapter 4. I'm going to finish. We're going to start at verse 13. Papa, je vais t'enlever la main. Let's read it. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, il y a un moment in his memory. La Bible sort par la Bible. Dans la ignorance, c'est le rôle de Batumou Soussou. We should not ignore faith. People that doesn't know God. Son ya trompette répète. Et les morts en Christ, c'est quoi? The dead in Christ will be morts. Ceux qui sont morts. Mais la Bible va baptiser, dormir, mais ici, ceux qui sont morts. C'est-à-dire, il y a même très important. So it's le royaume de Dieu est caché dans les terres. Est-ce qu'il y a la même si au coup if it doesn't this blood and the Bible says the one who's got the king, the son of God is alive. The one that doesn't have the son of God very soon. And the dead et nous, qui sommes vivants, and as that qui sommes nous sur la vie, et bah ouais, bah poupa, bah c'est quoi, qui sommes vivants, donc faut changer. Dans les airs, They're going to meet in the dans les airs, quelque part, in the head à la rencontre. to meet the Lord. Are you going to be there? Tu connais, tant que tu es kuna, on ne peut pas combattre. It won't be the end of Tant the que world. tu es When the church is ça y est, grâce, mais the time of grace. Right now we've got il y a mon sourd, ça y est, that's why we can just go for. mais après, il y a mon temps où il est dans le fait de la classe de Kéhi. Once the church is taken away, the time of grace is finished. Et Antichrist a compliment. And then Après, le système va contrôler. it's going to come with a second to 3 ans et demi à Kyria, 3 years in a 3 row, ans et demi à grande tribulation. and 3 years in a row of tribulation. That'll be 7 years. That'll be 7 Dans years. mon moment, l'église est là de Colombie. At that time, the church will be taken away, Après, quel temps, maman m'a dit, quel temps, Armageddon. and there will be the war Au of moins, mon Armageddon. client,
That's how the world is going. omona mokili nyonso bakomita na babombe na bango. And all the Awa bana babombe, Israel bana babombe, Israel babombe wana nyonso baza na babombe. they're ready for war. Oza na bango babeta They ngo. just want to, Mais c'est que je vous dis, troisième fois, c'est bien que ça. and there'll be a third, Faut vite ne vous pas because Quel est ça, là-bas? there'll be a war. Et quel est ça là-bas? Et plus tard, parce que quel dans la saison, pour la nation, Dieu peut combattre Israël. And all the country will be going to fight Israel. Jésus dit, Aboya na Momawa. And Jesus is going to come at this time. Jésus Aboya na l'église na ye. And he's going to come with his church. Jésus Aboya He's going to come. akokita He's going to come et akoétablir le royaume to impérial. establish his kingdom for 1,000 years. Et Jésus akotia Kenya. He's going to Et Jésus akotia royaume na ye establish his kingdom pendant 1000 ans. for 1,000 years. That we're talking about the millennium. L'église est là. The church is going to be there. Est-ce que Dieu vous a enlevé? Are you going to be among the church? Jésus dans le royaume comme avec And Jesus is going to come to establish the millennium. et après royaume wana Satan va kokangaye. After that, Il faut Jésus régner comme roi. Jésus n'a pas régné comme roi. Jesus is going to be ruling as a Il king. faut pas régner comme roi. He's going to be ruling as a king. Et dans la licolo de la C. He won't be in the heaven. Na He's Jérusalem. Jésus in va régner Jerusalem. comme roi. He's going to come to rule Pendant as a la king réunion for 1,000 years. Kende na Google Pay ta réunion. Tanga ya Google it in your computer, and you're going to expect you that Jesus is going to come and establish his kingdom. bazokutana bamboka na ndenge na ndenge bazokuna bakenda bamboka oyo eza stable mpona bible ye topesala effort. God wants you to do your yango best. moni bible bi quelque part That's what the Bible says. depuis Jean Baptiste jusqu'à maintenant John the Baptist, le royaume de Dieu est forcé the kingdom of et ce sont des heaven, violents and it's oyo eza powerful people that take Jésus them. akobaya kotya royaume na ye ya millennium. Jesus is going to establish his Jésus kingdom. plus tard Jésus akoya kojuge sikoyo And later, Jesus na bato bakufa bayebaka nzambe even the bakozala nation juge know God bakojuge banation Bakojuge bakojuge après bakomokili oyo bakomona mpe basake na mpe c'est-à-dire mabele na likolo bakotomona mpe Jésus aétabli sikoyo and he's going to establish an eternal omoni bible kingdom. ezoparlika royaume. That's why the Bible is talking about the Mais kingdom. royaume yango bato balingi yango te. But this kingdom, God, people doesn't want it. Bato balingi yango te. People doesn't want royaume oyo mokili eza temporaire. this kingdom. oyo eza na tie na tie neti bazo na tie. This Abi oyo eza enseignement eza doctrine ya is a monene na teaching, a very important teaching in the Bible. le royaume de Dieu. The kingdom of God. Nalobi mokie. I've Oyo talked for ezokaleka less. makosele. There is a lot to talk about. Okosepeli na Mateo yaka dimanche. If you like this preaching, come next Sunday. Parle malembe na malembe. We'll be talking about it slowly. Napesa siko ba passage. And I'm Il a développé le royaume de Dieu dans les cœurs, le royaume qui est caché dans les cœurs. next Sunday I'll be talking about the kingdom of God. And l'example of the Lord. Tokumba biso na biso pour Les Father of my head. tu vas maintenant prier selon la parole que Dieu t'a The parlé. words that God has talked to you. Est-ce que tu es prêt pour Are ce you royaume? ready for this kingdom? Le royaume de Dieu. The kingdom of God. Est-ce que vous allez y accompagner? Are you ready to go in the kingdom? Est-ce que comment comment dans le royaume moi? Is your name written in this kingdom? Est-ce que Nzamba comment dans le royaume moi? Is your name written in the kingdom? Okolo oya ke priya ka oya na église. You can't be coming in the church is good. Est-ce que tu es assuré que ton nom est écrit dans Are le you royaume? sure that your name is in his kingdom? Lobana Nzamba kama komona. Ask for God to write your name. Atunga yo kolo wana. To help you Ce jour-là, that day okota na bokolo. that you may go in his kingdom. Tout le monde est là. Let's pray in the Alléluia. Priez, alléluia. Élevez ta voix, priez, Raise alléluia. your voice and pray. Élevez ta voix, priez, alléluia. Raise your voice and pray.